The Huffington Post is a global media company. We're in 15 countries around the world, and we reach more than 200 million people. And we stand for a very simple proposition. There are 4 values that we embrace at our core. The first is to inform. The second is to entertain. The third is to inspire. And the fourth is to empower. For me, as the Chief Executive Officer, these last 2 values are the most important, to inspire and empower. We live in a world that's moving very quickly with many cultures and a lot of uncertainty. And I think people all around the world, no matter what country you're in, want their voices to be heard, to feel inspired, and to feel empowered for their voices to be really heard. Today is a very exciting day because we are partnering with, I think, the greatest partner we can partner, who share very similar values with us, really about inspiring and empowering the people of Mexico, the many different cultures in the north and the south and all across the country, to have an opportunity to express themselves and give them a platform and provide audiences for them to deliver their messages. We at the Huffington Post have embraced these 4 missions in really 3 content areas that we care a lot about. These are the areas that I think people are most interested in. The first is news, information, and politics. The second is what's working great in our world and in our society. It's so often that in news and in journalism we talk about what's not working. I think it's very important that we take a moment in time to celebrate what is working, and in a very authentic way. Sometimes when people cover these stories, it sounds very preachy, and it doesn't really resonate in an authentic way. But if we can combine ourselves together to tell the stories of all the good that's happening and how we can make the world better, I think that's a very powerful force. Particularly at a time when we have presidential candidates in the United States who want to create a wall between the United States and Mexico, it's more important than ever that we reach out and bridge these cultures together so that we can express our respective cultures and our missions around the world. We are all humans, we all want the same things. Although we share different cultures, we want those kinds of things together. The third is, how do we all live better lives? Like, all of us work very hard, all of us struggle with the same things of how do we work, how do we balance our families, how do we live fulfilled lifestyles? And if we can embrace these traditions and carry these themes across all the different audiences in Mexico, I think will be very, very powerful. I think it's important to begin with values because in media, things change a lot. Whether it goes from radio to print to TV to digital, from desktop to mobile, technology always changes. But people are always interested in the same themes. And for us, we are partnering with the world's best company in helping translate these missions into the new way of the future. The Huffington Post has always been at the forefront of digital technology and digital communication. Same with Grupo Imagen. And I think together we can do amazing things in the Mexico market. So it's a perfect marriage of values, of content, and of technology, and we're looking forward to many great years of working together with the team. Thank you very much for inviting me here, and thank you for joining us. Bueno, vamos a proyectar un video en este momento y enseguida después habrá espacio para preguntas y respuestas. Ever since I can remember, I love starting conversations, just conversations about everything. And the longing for conversations that tells me to want to know what's happening. For people with something interesting to say, can have a platform in which to say. People from anywhere, well-known people, people nobody has heard of, and use the power of online media. What an amazing, innovative, entrepreneurial idea.
Buenos días, Patricia Laya de Bloomberg. Mi pregunta es si nos pueden dar una mejor idea de qué tamaño va a ser el equipo que va a tener HuffPost México y más o menos de qué temas se van a concentrar. Y también sobre la nueva cadena de televisión, ¿va a haber alguna conexión sobre los contenidos digitales de Huffington Post que van a aparecer en el próximo canal de televisión? Gracias. Gracias por tu pregunta. Te contesto rápidamente. Buscaremos crear conexiones. Creo que parte de la oportunidad es crear estas conexiones multimedia. Todavía no tenemos decididos exactamente espacios, pero creo que es una obligación y una oportunidad crear este tipo de conexiones. Eso contestando a muchas preguntas. En segundo lugar, ¿de qué tamaño va a ser el staff en los primeros meses? Girará alrededor de 20 a 25 personas en México, pero habilitando recursos tecnológicos y de contenidos a nivel global. Entonces creo que eso puede catapultar incluso el esfuerzo de estas 20 a 25 personas en la primera etapa. Yo quisiera agregar nada más que Grupo Imagen en multimedia ha ido agregando elementos con el tiempo. Comenzó con una división de radio, posteriormente se incorporó el periódico y después la televisión, y una de las primeras cosas que enfrentamos en uno de los primeros momentos de la fusión fue pues no tener a reporteros que venían de radio y a reporteros que venían de prensa escrita trabajando ambos la misma historia, cada uno por su cuenta. Pensamos que era mucho más lógico crear una sinergia y que los reporteros en un principio de radio y del periódico impreso pudieran generar información para los dos medios. Y desde muy al principio, muy rápido, un día haciendo la primera plana del periódico, nos dimos cuenta en la redacción que las 3 notas principales de ese día estaban firmadas por reporteros que venían 100% de una cultura de radio. Y con esto quiero decir que tenemos una larga experiencia que se remonta a 10 años de estar trabajando en convergencia, y estoy seguro que esta alianza que estamos estableciendo con el Huffington Post nos va a caer, como decimos los mexicanos, en blandito, porque ya hay una experiencia previa de este tipo de sinergias. One more thing, if I may add, from the Huffington Post perspective. As I mentioned to you, we are in 15 different countries, and the formula that we've used in each of these 15 countries has really been 2 different things. The first and the most important is, how do you create a brand that delivers content that's most authentic in the given market? Mexico is a big country with many different cultures and many different opinions. And our first goal is, how do we serve this? And Alberto and I are working together on the plan of how do we staff that to deliver content in the most local level. But the second piece is very interesting, and I think this is what's very interesting, is that we have built a global network and a global newsroom that's built on a technology platform that truly goes all around the world in almost every continent. And what we're able to do is leverage this technology and level our global newsroom from Huffington Post around the world to bring a lot of stories and ideas that we see happen in the world into the partnership, and similarly export a lot of the great ideas that are coming from Mexico out of the world. And I think this marriage of being very true and authentic at the local level, as well as to have a global presence and a global network to tap into, provides a very compelling marriage that allows us to do things differently than many of the other people in the marketplace. Buenos días, Carla Martínez del periódico El Universal. Bueno, mencionan que se lanzaría en el segundo semestre de 2016 esta nueva plataforma. No sé si nos podrían precisar si sería en el tercer o cuarto trimestre del año, y si se lanzaría de manera simultánea con el canal de televisión abierta. Y pues también comentaban que están en el número 2 de Comscore en cuanto a plataformas digitales. Me gustaría saber quién está en primer lugar y en cuánto tiempo esperan rebasarlo. A ver, déjame contestarte el tema del timing. Vamos a estar saliendo alrededor del mes de septiembre. Pero tenemos que hacer algunas precisiones en fechas, dependiendo de algunos eventos, incluso de la agenda de Ariana Huffington, para que sea parte de este lanzamiento. Alrededor de septiembre va a ser la fecha. Déjame precisar en algunos días posteriores cuál va a ser el día exacto, ¿no?
En términos de rankings, la verdad es que no quiero hablar de si está de primero o segundo, sino que la dirección en la que estamos es la correcta. Nosotros no existíamos en los rankings hace 5 años y afortunadamente hemos logrado estar en el 2 casi desde la nada, ¿no? Y creo que nuestras tendencias nos van a construir y llevar a un liderazgo certero. Pero insisto, el tema del 1 o 2 lo mencionamos porque son de las reglas con las que vivimos en una economía que compite. Lo importante es el valor que intentamos crear a México. Creo que la asociación entre el grupo Imagen Multimedia y el Huffington Post, más allá de solamente hacernos crecer, en el mejor interés de México, creo que podemos construir cosas nuevas, cosas que inspiren, cosas que empoderen a la gente y con eso poner nuestro grano de arena en transformar y crear lo mejor México. ¿Se lanzaría de manera simultánea con el canal de Televisa? No. Buenos días, Enrique Villarreal, el Consumo por acá. Señores, si pudieran orientarnos, más o menos en un año de que madure este proyecto, ¿cómo estarían pensando que sería el portal esté alimentando las noticias hacia otros medios como el periódico, como la televisión? El señor Pascal ha hablado precisamente de la experiencia que tiene parte del periódico, alimente televisión, parte de este portal estén alimentándose unos a otros. Y si me permiten también, ¿tendría necesidad de seguir existiendo el portal Excelsior como tal? ¿Serán proyectos independientes? Gracias. Bueno, yo diría en términos generales, porque es lo que me ha tocado vivir y en lo que me ha tocado trabajar. Desde muy al principio, insisto, hemos hecho una convergencia y hemos hecho un solo grupo de reporteros que trabaja noticias para todos los outlets de nuestra empresa informativa. Por supuesto, siempre es necesario que cada uno de los medios cuente con un cuerpo de reporteros que le dé un contenido hecho específicamente para sus necesidades, pero yo diría que más del 90% de los reporteros del grupo trabaja para todos los medios. Hacen notas para internet, hacen notas para televisión, hacen notas para radio, hacen notas para el periódico. Probablemente no hagan notas para estos 4 medios el mismo día, pero todos han tenido la experiencia de hacerlo y es muy frecuente que un reportero del grupo, si no hace notas para los 4 medios en los días, seguramente hace 3 por lo menos. Entonces, vuelvo a insistir en pues, la naturalidad del paso. Por supuesto que es un despegue en muchos sentidos, contando con la enorme experiencia y el prestigio del Huffington Post, pero yo dejaré que Berto les diera detalles sobre cómo va a funcionar en los hechos. Mira, déjame contestar tus 2 preguntas, son preguntas de verdad esquemáticas. Sinergias no significa dependencia. O sea, tenemos que trabajar sinergias porque ya somos parte de un conglomerado de medios fuerte, con mucho alcance y con una gran proyección de crecimiento. Las sinergias va a haber. En términos de voz editorial, el Huffington Post tiene una voz editorial única, independiente en el mundo. Y esa voz va a llegar a México y se va a transmitir en México, apoyado de sinergias con el resto del grupo Imagen Multimedia, pero con una voz propia, definitoria, que cumple los valores y la misión del propio medio. Entonces, es un tema de autonomía editorial, es un tema de singularidad en el tipo de voz que quiere crear el Huffington Post México. Y en cuanto a eso, y en cuanto a interacciones, es un proceso a desarrollar. O sea, la complejidad que tiene un grupo de medios en vertientes impresa, radio, ahora televisión, digital y todas las plataformas digitales, nos va a llevar a ser como muy analíticos acerca de las distintas relaciones que queremos crear para hacer que la voz del Huffington Post México sea más grande e influyente. Pero es un caso a caso y apenas estamos en proceso de relación para ver cómo utilizamos esas relaciones. If I just may add to that, I think there's 3 points that I'd like to highlight. The first is, and I think Alberto talked about this, is it's very important to understand that the Huffington Post has, and as part of this partnership, will continue to have editorial independence.
The idea of the partnership is how do we take the best of what's happening in Grupo Imagen and the best of what's happening globally at Huffington Post around the world, and not just do the same thing, but bring these things together so it doesn't look the same as all the other Huffington Posts, and it doesn't look the same as all the other brands within Grupo Imagen. We create something special. And so we bring all the benefits of each company together to do something new. And in order to succeed, as I mentioned, it has to be authentic. Of course, one great thing is that we at Huffington Post excel in digital. Grupo Imagen excels in many different formats, so we will of course bring all of these things together. And to answer this question about metrics, about first place or second place or third place, one observation that I have, not being a journalist, but coming from the technology world, is often the way you define first and second place is based on how people thought about the world last year, or 3 years ago, or 5 years ago. What's very clearly happening, not just in Mexico, but everywhere in the world, is people are consuming content differently today than in the past. Especially as more people start using mobile phones and get connected to one another, the experience has changed. And so how we measure success isn't as simple and linear as how it used to be. We have to instead think about all these things together. Are we making a true impact in people's lives? And unfortunately, or fortunately, there's not one right way to measure that. All of us are analytical and quantitative, so we'll look at many things. But really, the end of the day is, on Sunday morning, when you have your coffee or tea, is there something that we're producing that has you talking to your friends or your family about? Are we engendering conversation? Are we driving the conversation in the country forward? And if so, I think you'll know we're successful. And if not, we were not successful. So I think that is our goal, and hopefully the numbers will show that over time. Buenas tardes, Miriam Posada del periódico La Jornada. La pregunta ¿qué temas les interesan de México y llevarlos a su plataforma? ¿Y qué temas les interesa traer a México para que los conozcamos? Esa es una pregunta. Otra, ¿cómo va a poder acceder la gente a este servicio? ¿Va a ser gratuito? ¿No va a ser gratuito? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Y una cosa más, ¿a quiénes ven como competencia en México, dada el tipo de producto que están trayendo? Gracias. Let me just say one thing and then I'll turn it over to Alberto. I think one mistake that American companies can often have is thinking they know how to bring content to another country. And I think we will not make this mistake. It's not that we sitting in New York City understand what is it that we need to do in order to be successful in Mexico. I think what we do know is we stand for 4 things, as I mentioned earlier in my remarks, and we believe very, very passionately in these 4 things. Inform, entertain, inspire, and empower. Those are the things that make these missions in a way that deeply resonates with what's happening specifically in Mexico. I will say though, as I mentioned, one specific topic that's very important in the United States is our presidential election. And some of the candidates are spending a lot of time talking about the relationship between the United States and Mexico. This is an issue of great importance to us at the Huffington Post because we do believe in openness and we do believe in cultures making each other better, not cultures being driven further apart. And so how we cover this story is really important, but I think this is one specific thing. In general, we'd rather focus at the higher level values. And with that, Alberto, maybe you want to... Déjame contestar con una anécdota que se me hizo muy interesante. Digo, primero, es un tema de vocación y valores, como repito lo que dijo Jared. Inspirados en esos valores, cómo vamos a comunicar, cómo hacer una selección de contenidos cotidiana, ¿no? Sin definiciones a priori de qué porcentaje va de qué contenido. Es justo lo que cumplen nuestros valores y con eso interpretar el contenido. Pero déjenme contarles una anécdota un poco acerca del sabor de lo que se quiere crear. Cuando estábamos en pláticas en Nueva York con Ariana, con Jared, parte del equipo de Huffington Post y parte del equipo de Grupo Imagen, Ariana dice, oye,
sería buena idea tener a alguien desde México narrando a México para Estados Unidos. Este tipo de preocupaciones basadas en valores creo que son las cosas que tenemos que crear todos los días. O sea, hay una gran oportunidad de contar la historia de México de una manera distinta afuera de México. Y hoy no hay ningún tipo de barreras, dada lo digital y dada la infraestructura digital que se está desarrollando a lo largo del mundo. Contestando a tu pregunta de negocio de si hay algún tipo de costo-precio, esto es libre a través de acceso por internet en cualquiera de sus modalidades: sitio web, aplicaciones móviles y aplicaciones nativas móviles. Mira, no creo que sea una respuesta que valga la pena ahorita tener. Creemos, no nos estamos fijando en quienes están al lado, estamos profundamente interpretando los valores de la organización, y creo que eso nos llevará a un destino interesante próximamente. ¿Qué tal? Aquí una pregunta atrás. Buenas tardes, Cintia Barrera de Reuters. Una pregunta para Jared. I don't know if you could tell us a little bit about the financial terms of the agreement and how much of the advertising pie is headed to the Huffington Post in particular. Also about the advertising pie, I don't know if you could tell us a little bit about the native advertising that will be embedded in this new venture that you're presenting today. Sure. So at a high level, I don't think we're going to discuss financial terms of the partnership. I will say that one great thing about working with Roberto and his team in doing the partnership is that we share the value of how do we create values for both organizations. So this is very much a venture that's intended to be great for us and great for them, and it's not intended to be one-sided for us or for them. And I think if we can ensure that we keep a very evenness and balance to how we think about economic and financial terms, it perfectly aligns to what we're trying to do from an overall partnership and culture perspective. So I think both sides are happy with it, and it's good, but I don't think we'll comment specifically on the financial terms of the deal. I think the question you asked, I think it was around native advertising, is that correct? One great experience that we have been experiencing at the Huffington Post around the world is how do you think about creating this kind of new form of content, native advertising that clearly has a commercial focus that deeply resonates with the brand and what we stand for. Some native advertising works only when it feels very much part of the heart and soul and the DNA of what's happening. And so it's really important that the people who are focused on that side of the business truly understand how we live and breathe as a company. I think Alberto and his team understand this, and I think this will be one of several forms of revenues that we pursue. Of course, there's more traditional forms of digital advertising that will continue to make part of the venture in the early phases. And who knows, as the partnership evolves over time, what the other new formats that we will introduce into the monetization. But to be clear, I think the first and most important thing that we achieve in the first couple of years is to achieve resonance with the people in Mexico. Until the Huffington Post actually matters and stands for something at all in the Mexico market, all those other things don't matter. So that's clearly goal number one. And once we achieve that, we have a very clear plan, but then we start thinking about the economics and advertising. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, de Cine, Información y más. Roberto y Pascal, ¿han pensado abrir, no sé, una especie de convocatoria para que más periodistas y reporteros se unan a este proyecto? And congratulations for the Pulitzer. I want to know, do you think Trump should be president? Should be, will be. Bueno, justo cuando llegué aquí, me comunicó algo Alberto que va directamente a tu pregunta. Voy a dejar que él lo comunique en términos que convengan en esos momentos, pero créanme que está súper abierta la convocatoria para que se integren periodistas a este esfuerzo. Si no estoy equivocado, Alberto, desde arriba. A todos los niveles. Estamos buscando, por favor, gente interesada en participar en este proyecto a nivel operativo,
gerencial, por favor pónganse en contacto en contacto@invent.mx. Contacto@invent.mx. Espero que no se sienta ningún medio agraviado de que estamos intentando piratear gente, ¿no? Sure. One thing in my career, which I mentioned, is that I spent some time at Google and Spotify, now the Huffington Post. All of these companies depend on the ability to have freedom of speech and freedom of expression around the world. Google is about open information, Spotify about open music, and the Huffington Post about being a platform for people to share their values. I think the media in particular, in all election cycles, but particularly this election cycle, have a duty to report what the candidates are about, what they actually are saying, and not to romanticize the election in any way, shape, or form. I think one thing we're committed to doing at the Huffington Post is to exposing Donald Trump for who he is and the other candidates so that the people in the electorate can make very, very smart decisions. I don't know who will win or who will lose. I do know that the media has a responsibility to do a better job. We're trying to lead the pack in that regard, and I think that's what you can hold us accountable to doing. Bueno, muy amables, muchas gracias por su atención. Una última cosa. Bueno, cuando lo que estamos mencionando en la plática, cuando ocurre una noticia a nivel internacional,